નમસ્કાર દોસ્તો, સૌનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે તમને હું શીખવાડીશ કે પેન્ટનું પાછળનું પોકેટ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. જો તમે નવા ટેલર હો તો આ વિડીયો તમે લાસ્ટ સુધી જોજો તો તમને પાછળનું ખીચું બનાવતા આવડી જશે કે પાછળનું ખીચું કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, કેટલા ઇંચનું બનાવવાનું આવે છે, તો કેટલું પહોળાઈમાં બનાવવામાં આવે છે. તો ઘરે બેઠા હો તો પણ તમને આ ખીચું બનાવતા આવડી જશે. જો વિડીયો તમે છેલ્લા સુધી જોશો તો તમને માહિતી મળી જશે કે મેં બોન પટ્ટી કેવી રીતે ઉતારી છે. તો ચલો વિડીયોને શરૂ કરીએ. Need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging
want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. That my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. તમે જોઈ શકો છો મેં પેનનું પોકેટ બનાવ્યું છે. આવું પોકેટ તમે ઘર પણ બનાવી શકો છો કે નવા શીખતા ટેલર ભાઈઓ પણ બનાવી શકે છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. હવે આપણે મળીશું બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ.